사무엘상 18장 The first book of Samuel, chapter 18 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. When he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 올라가기를 허락지 아니하였고 Saul took him that day and wouldn't let him go home to his father's house anymore. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. 요나단이 자기의 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David with his clothing, even including his sword, his bow, and his sash. 다윗이 사울의 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하매 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. David went out wherever Saul sent him and behaved himself wisely, and Saul set him over the men of war. It was good in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants. 무리가 돌아올 때 곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 As they came when David returned from the slaughter of the Philistine, the women came out of all the cities of Israel, singing and dancing, to meet King Saul with tambourines, with joy and with instruments of music. 여인들이 뛰놀며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라. The women sang to one another as they played and said, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. 사울이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하고 Saul was very angry and this saying displeased him. He said, They have credited David with 10,000s and they have only credited me with thousands. What can he have more but the kingdom? 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. Saul watched David from that day and forward. 그 이튿날 하나님의 부리신 악신이 사울에게 힘있게 내림에 그가 집 가운데서 야료하는 고로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 때에 사울의 손에 창이 있는지라. On the next day, an evil spirit from God came mightily on Saul, and he prophesied in the middle of the house. David played with his hand, and he did day by day. Saul had his spear in his hand. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에서 2번 피하였더라. And Saul threw the spear, for he said, I will pin David to the wall. David escaped from his presence twice. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. Saul was afraid of David, because Yahweh was with him, and had departed from Saul. 그러므로 사울이 그로 자기를 떠나게 하고 전부장을 삼음에 그가 백성 앞에 출입하며 Therefore Saul removed him from his presence, and made him his captain over 1,000, and he went out and came in before the people. 그 모든 일을 지혜롭게 행하니라. 여호와께서 그와 함께 계시니라. David behaved himself wisely in all his ways, and Yahweh was with him. 사울이 다윗의 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 When Saul saw that he behaved himself very wisely, he stood in awe of him. 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입함을 인함이었더라. But all Israel and Judah loved David, for he went out and came in before them. 사울이 다윗에게 이르되 내 맏딸 메렙을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용맹을 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 말고 블레셋 사람의 손으로 그에게 대게 하리라 함이라. Saul said to David, Behold, my elder daughter Merab,
I will give her to you as wife. Only be valiant for me, and fight Yahweh's battles. For Saul said, Don't let my hand be on him, but let the hand of the Philistines be on him. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아비의 집이 무엇이관데 내가 왕의 사위가 되리이까 하였더니 David said to Saul, Who am I? And what is my life or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king? 사울의 딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 모올랏 사람 아드리엘에게 아내로 준 바 되었더라. But at the time when Merab, Saul's daughter, should have been given to David, she was given to Adriel the Meholathite as wife. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하매 혹이 사울에게 고한지라 사울이 그 일을 좋게 여겨. Michal, Saul's daughter, loved David, and they told Saul, and the thing pleased him. 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람의 손으로 그를 치게 하리라 하고 이에 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. Saul said, I will give her to him, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Therefore Saul said to David a second time, You shall today be my son-in-law. 사울이 그 신하들에게 명하되 너희는 다윗에게 비밀히 말하여 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가하니라 하라. Saul commanded his servants, Talk with David secretly, and say, Behold, the king has delight in you, and all his servants love you. Now therefore be the king's son-in-law. 사울의 신하들이 이 말로 다윗의 귀에 고하매 다윗이 가로되 왕의 사위 되는 것을 너희는 경한 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이로라 한지라. Saul's servants spoke those words in the ears of David. David said, Does it seem to you a light thing to be the king's son-in-law, since I am a poor man and little known? 사울의 신하들이 사울에게 고하여 가로되 다윗이 여차여차히 말하더이다. The servants of Saul told him, saying, David spoke like this. 사울이 가로되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무 패백도 원치 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람의 양피 100을 원하신다 하라 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람의 손에 죽게 하리라 함이라. Saul said, Tell David, The king desires no dowry except 100 foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies. Now Saul thought he would make David fall by the hand of the Philistines. 사울의 신하들이 이 말로 다윗에게 고하매 다윗이 왕의 사위 되는 것을 좋게 여김으로 만기가 되지 못하여서 When his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son-in-law before the deadline. 다윗이 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그 딸 미갈을 다윗에게 아내로 주었더라. David arose and went, he and his men, and killed 200 men of the Philistines. Then David brought their foreskins, and they gave them in full number to the king, that he might be the king's son-in-law. Then Saul gave him Michal his daughter as wife. 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 Saul saw and knew that Yahweh was with David, and Michal, Saul's daughter, loved him. 사울이 다윗을 더욱 두려워하여 평생에 다윗의 대적이 되니라. Saul was even more afraid of David, and Saul was David's enemy continually. 블레셋 사람의 방백들이 나오면 그들의 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행하매 이에 그 이름이 심히 귀중히 되니라. Then the princes of the Philistines went out, and as often as they went out, David behaved himself more wisely than all the servants of Saul, so that his name was highly esteemed.